వ్యూవర్స్ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ టెక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఐకాల్ K38 మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇంతవరకు మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు పక్కన ఉన్న గంట బెల్ యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. యాక్టివేషన్ చేసుకోవడం వల్ల మేము చేసే వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 514 రూపాయలు. ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు కావాలనుకుంటే వీడియో కింద లింక్ ఇచ్చాను. రేడియో, సాంగ్స్ వినడానికి ఆడియో ప్లేయర్, సాంగ్స్ సెట్ చేసుకోవడానికి బ్లూటూత్, 1.8 ఇంచెస్ డిస్ప్లే, 3.5 mm ఆడియో జాక్, టార్చ్, డ్యూయల్ సిమ్ కార్డ్ అండ్ కెమెరా, వీడియో. బాక్స్ను ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇందులో మనకు ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది మొబైల్. ఫ్రెండ్స్, మొబైల్ అనేది ఇలా ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఛార్జింగ్ కూడా ఇచ్చారు. ఫ్రెండ్స్, ఇది బ్యాటరీ. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఛార్జింగ్ కేబుల్, నార్మల్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇచ్చారు. బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే 800 mAh బ్యాటరీ. ఫ్రెండ్స్, ఇలా 2 సిమ్ కార్డ్స్ చేసుకోవచ్చు, ప్లస్ మెమరీ కార్డు కూడా ఆప్షన్ ఉంది. ఇది కెమెరా. ఫ్రెండ్స్, ఇది గ్లాస్. ఫ్రెండ్స్, ఇది టార్చ్ లైట్. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఛార్జింగ్ పిన్, ఇది ఆడియో జాక్. టార్చ్ లైట్ ఎంత వెలుతురుని ఇస్తుందో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, టార్చ్ లైట్ అనేది ఇలా ఉంది. లైటింగ్ అనేది చాలానే వస్తుంది.
తీసాము. లైట్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ దూరంలో కొడుతుండో చూడండి.